interpreting to listen to. Over here we have the interpreters. We have 4 million peasants in Romania. You should know. When Romania entered Europe, the number of farmers in EU almost doubled. Some actors, some big companies entering a country, they grab the market of food. And through this, they kill a lot of small-scale farmers. So this is a strong motivation for me to come to these kind of meetings where food sovereignty is promoted and discussed about. And I feel like we really have a lot of input to do to bring to these kind of meetings. Yo vine al foro de aquí de Nieleni, Europa, para también nosotros enriquecerlos de la experiencia europea sobre qué definen por soberanía alimentaria a los pueblos acá mediante sus representantes y pues poder trasladarlo a nuestra experiencia en Amigos de la Tierra América Latina. After the end of the meeting, regions were asked to go back and reproduce these meetings in various regions. So this is the first of its kind, European Yeleni. And so far, from what I've seen, we have the same, we are struggling with the same things, transnational corporations like Monsanto, Syngenta, the same battles. Yes. But then I went through the program and I see that most of the struggles are also what we struggle with. Mm-hmm. They are different forms. Like people struggle with corporations, struggle with your government. They are almost similar. Thank you. I came here like a member from... Le premier forum sur la souveraineté alimentaire a eu lieu au Mali. Et c'est là que ce forum a été baptisé Nyeleni du nom d'une femme paysanne malienne qui s'est bagarrée, qui a vécu il y a plus de 200 ans et qui s'est battue pour s'émanciper, pour s'imposer, pour montrer que les femmes sont capables. Et surtout, elle a prouvé que la production alimentaire était quelque chose qui était extrêmement important et pour lequel il fallait s'engager. Et donc, l'Europe, qui est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés par rapport à ses politiques alimentaires et agricoles, c'est tout naturellement que les mouvements sociaux en Europe ont décidé de reprendre le flambeau de Nyeleni pour amener le débat sur les politiques agricoles, alimentaires et de consommation. Is everybody ready? Welcome everybody to the Nyeleni Europe Forum. There are 35 delegations present. Nyeleni nous permet d'être cette lanterne qui nous permet de dire non, il y a d'autres façons de faire. Et nous allons nous battre, même si la conjoncture est contre nous, nous allons nous battre pour imposer le concept de souveraineté alimentaire au niveau des politiques locales, au niveau des politiques nationales et voire au niveau des politiques internationales. Souveraineté alimentaire, en Europe, c'est un concept qui est beaucoup utilisé
qui est utilisé par les paysans, qui est utilisé par les ONG, mais on y a souvent un peu dans l'idée, dans la tête, que c'est quelque chose pour le Sud. Et nous savions que la souveraineté alimentaire, c'est pour toute la planète, c'est pour le monde entier. Et nous savons aussi que notre façon de produire pas cher a un impact terrible sur les pays du Sud, mais aussi sur les autres pays de l'Europe, où les produits qui arrivent à pas cher déstabilisent complètement les modes de production et de commercialisation. Zum Beispiel hier mit diesem Salat. Ja? Da gibt es Salate, die schießen Salate, die fest sind. Das ist das 4. Jahr der Selektion. Lebensmittelsouveränität. Ja? Lebensmittelsouveränität. Meiner Meinung nach kann man das nur gewährleisten durch samenfeste Sorten und durch vielfältige Züchtungen, die in vielfältigen Landstrichen stattfinden, um die Besonderheit der spezifischen Küche in einem Land oder in einer Region sozusagen zu erhalten oder auch zu fördern, benötigt es tatsächlich regionale Sorten. Ja. Und auch die regionalen Sorten, das bietet eigentlich für mich die größte Unabhängigkeit. Und nicht die großen Konzerne, die ganz großen Konzerne. Die Idee der Organisation war so ausgerichtet, dass die Bauern regional um Krems das komplette Plenum und die komplette Veranstaltung mit den Lebensmitteln versorgen. Es hat begonnen eigentlich schon Anfang des Jahres mit Anbauplänen von den Bauern, wo wirklich Gemüsebauern sich gefunden haben, die sagen, ja, ich möchte für das Plenum und für die Veranstaltung Gemüse produzieren. Es war eigentlich recht lustig, immer das Ganze zum Verfolgen, wie weit das Gemüse ist, ob es was wird. Im Endeffekt hat eigentlich keiner das geliefert, was wirklich ausgemacht war. Aber es hat andere Gemüsesorten gegeben und es sind andere Bauern mit Gemüse eingesprungen. Für mich war das irgendwie so ein Zeichen, dass eigentlich immer genug bei uns wächst und es gibt einfach Gemüse und dass man das nicht jetzt da auf einen gewissen Zeitpunkt hin produzieren kann. Just come to the front and form a second queue. Yes, please, form a second queue. Yes, you're managing. Just to the right and to the left. Thank you. Please form a second queue over there. When you see in Romania, we still have in the south of Romania, when you go in the winter, there are some so interesting villages. You go from afar and you don't see there is a village there. It's snow and houses and trees and you have this landscape. And in the summer again, you just see like a forest there, like a forest garden with fruit trees and other trees. And when you go very close, you see people live there. There is a village there, but they have so little ecological footprint on the landscape. It's amazing to see. But this kind of food production, of course, is very handwork intensive and labor intensive. And so if you get offer from Bila or from Carrefour or from Metro to buy a big sack of potatoes for
for 50 cents, then you don't do this labor anymore. You think about how to get 50 cents. It's not that difficult to get 50 cents, and then you go and buy. No one is dead because has eaten a cheese made by a farmer. Thousands of people get problems with industrial products. That's the difference. So we have to build new model of distribution. But how? Well, in this room there are tens of different experiences. We need to share those tens of different experiences, and we need to propose even new things. Supermärkte und Wertschöpfungsketten. We are obligated to fight and put in law that these big supermarkets will be obligated to take minimum 51% regional products. In Greece, if you want your products to be sold in a supermarket, first of all you have to pay the supermarket a hefty amount to get your products in the supermarket. And secondly, when the supermarket is going to pay you, they are going to pay you at least, if you're very, very lucky, 90 or 100 days later. One of the things we've been doing recently in the UK is called People's Supermarket. A People's Supermarket is it's like a food cooperative connecting producers and consumers, but there's an emphasis on bringing in people that wouldn't normally get involved in local organic food circles. So people from excluded areas or and working class areas. Je voudrais vous demander pourquoi vous acceptez d'emblée que le supermarché ne soit pas resté en main du producteur et compagnie. Pas uniquement, on admet direct que c'est un autre. Parce que je suis d'accord avec toi. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que c'est intermédiaire. Qu'on reste avec une unité de production, de conditionnement et de commercialisation. Pourquoi ce ne serait pas la même équipe? C'est trop compliqué ça? Hay grupos pequeños de productores que se agrupan por regiones en las afueras de la ciudad y abastecen a la gente del centro y compran a través por internet canastas de comida, de vegetales. Hay que ir mucho más allá que solo alimentar en este nivel local. Uno de los obstáculos principales es que los pequeños productores, en principio, no están juntos. Tú tienes tu grupo local, tú tienes tu grupo de consumo y mandas. Y el de al lado tiene otro y manda. Y el de al otro tiene otro y manda. Tenemos 3. Cadenas alimentarias, normas sanitarias y punto complicado. Usually a debate happens and people start wagging their own tails, chasing their own tails around a given area. They go in forums, they discuss the same things, they all nod their heads or do this or whatever it is, but it doesn't move beyond that. And to move beyond that is to create a message that is clearly then conveyed again to a general public. I agree with you that we should talk on practical things, all the experience that we have.
But then it's much better to me to divide this group on 2 or even 3 groups. So maybe we could just split up in 2 or 3 groups, but not going outside and very far away, but just here, so that we can stay in those groups and then present it to each other and talk again. And ceux qui tiennent les rênes de nos pays aujourd'hui, en général, au niveau global, sont en panne d'inspiration. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas un autre modèle possible. Il n'y a que ce modèle-là. Productivisme, compétition, rentabilité. Et cela doit s'appliquer à tous les domaines, y compris les domaines aussi sensibles que l'alimentation et l'agriculture. Donc, c'est ça qui nous amène à des situations aussi dramatiques, où on sait qu'on produit des aliments, on les transporte sur 10 000 km pour les vendre, alors que la production locale pourrait permettre de satisfaire les besoins. Je pense qu'il faut un engagement des communautés. Il faut engager des véritables alternatives concrètes au niveau local pour montrer que c'est possible. Nous ne pouvons plus nous contenter des slogans, des discours. Nous devons être capables de convaincre les gens de s'engager dans des modes de production, de consommation maîtrisables à des dimensions humaines. Ich mache gern. Wow, it's good. Yeah. Yeah, that's really good. Yesterday I was telling someone about a volunteer we had from Holland, from Friesland. His parents produce 1 million liters of milk per year, but his mother goes to the supermarket to buy milk. Imagine, when you say this to a Romanian peasant, he thinks you are crazy. He thinks this is not possible. But we eat what we produce. This is the difference between Western milk and Eastern milk. And now they are dumping it in our country. You want to be rich? Reich? Ja, will ich, ja. Wait. Super. Good businessman. Hoy la política agrícola europea apuesta políticamente por una política que apoya la producción de alimentos para garantizar el abastecimiento a la población y a los ciudadanos y para garantizar unos precios justos. En realidad, lo que ha ocurrido con esta política agrícola es que se han expulsado millones de pequeños agricultores fuera del sector. Se ha venido reforzando en cada reforma cada vez el modelo de la gran explotación. Este momento del foro de Nieleni Europa en Krems venimos a fortalecer nuestra comprensión de lo que queremos y lo que entendemos por la soberanía alimentaria, como derecho de los pueblos, como derecho a las políticas públicas de la agricultura, de la alimentación, de la tierra, del agua, de las semillas, del conocimiento y también de la atmósfera. Good afternoon. As you can see, we have already read 10 times this declaration, but we will try. Changing the direction of the dysfunctional food system will only be possible through a complete reorientation of food and agricultural policies and practices. It's vital to redesign now the food system to be based on the principles of food sovereignty, in particular also in Europe. Changing how food is produced and consumed. We are working towards a resilient food production system which provides for all people in Europe
healthy and safe food, while preserving biodiversity and natural resources, ensuring animal welfare. This requires ecological models of production and fishing, and a multitude of smallholder farmers, gardeners, and small-scale fishers who produce local food as the backbone of the food system. We struggle against the use of GMOs and grow and recuperate a wide diversity of non-GM variety of seeds and livestock breeds in this system. We also work to ensure that the food we produce reaches all people in the society, including people with little or not income. We call upon people and social movement in Europe to engage together with us in all our struggles to take control of our food system and lead the movement for food sovereignty in Europe now. No Santo Paolo mio delitarante, fammi una grazia mia a tutti quanti. Θα ανοίξει αστεριά, ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει, να πάρω το του Φέκι μου. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Osterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, auf Monsantos Dach den roten Hahn.